Hi everybody, Andarki Namaste. This is Priya. You are watching me on Priya Talks. Welcome to Priya Talks. Today Priya Talks lo it's a important topic for all the nursing students. I'm going to help you. It's a easy study tip and trick for you girls. It's very easy study tip and trick. Let's see how it will help you. ఒకరోజు ఒక 65 years old male ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చాడు. అతను చాలా డిస్ట్రెస్తో ఉన్నాడు, రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్, డిస్నియా, ఎయిర్ హంగర్, సెంట్రల్ సైనోసిస్, తర్వాత పేషెంట్ చాలా యాంగ్జియస్, అజిటేటెడ్గా ఉన్నాడు. సో అలాంటి పేషెంట్ని ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్నారు. అలా రిసీవ్ చేసుకున్న పేషెంట్ని వాళ్ళు కార్డియాక్ మానిటర్కి కనెక్ట్ చేసి పేషెంట్ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ లెవెల్స్ చూస్తే సాచురేషన్ డ్రాప్ అవుతుంది. సాచురేషన్ 88-90 అలా ఉంది. పేషెంట్ హార్ట్ రేట్ టెకికార్డియా. సో పేషెంట్ ఇలాంటి పిక్చర్తో వచ్చాడు హాస్పిటల్కి. సో దిస్ ఈస్ ద కేస్ సినారియో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దిస్ కేస్, యూ హ్యావ్ టు డూ some more investigations and you have to get some of the medical history about this patient. So let's get into our topic today. I hope most of the people can have an idea. This is case of respiratory case. In this respiratory case, we have a lot of conditions. In respiratory, we have a lot of cases. In order to find out the right diagnosis, you have to do furthermore investigations. First of all, you must have the patient history and you must have further investigations. All those things you can have a clinical diagnosis. So I think with this picture I will give you some idea also. No, this is the picture of this. We are going to study how easily put it into our brain to memorize this condition for the exams. ఫస్ట్ మనము ఇలా ఒక గ్రిడ్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని మీరు ఇలా లైన్స్ తీసుకోండి. నేను ఇలా పేజ్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఇలా లైన్స్ గీసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను. సో యూ విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్. So you will write point by point about your case definition. In detail గా మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదండి. మనము షార్ట్ పాయింట్స్లో రాసుకొని యూ విల్ ఫ్రేమ్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్. దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ హార్డ్ జాబ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఈవెన్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఆల్సో కెన్ డూ దిస్ వన్. నేను రాసిన డెఫినేషన్, కేస్కి డెఫినేషన్ ఏంటంటే అబ్నార్మల్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ద లంగ్ టిష్యూ. సో ఇది మీకు ఇప్పుడే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ కేస్? సో ఇంకా మీకు అర్థం కాలేదా? ఓకే, నెక్స్ట్ గో టు ద కాజెస్. ఫర్ షూర్ యూ విల్ నో ద నెక్స్ట్ స్టెప్, ద కేస్. వాట్ ఈస్ ద కేస్? సో నౌ you know the causes. So I revealed already what is the case. Case is pulmonary edema because abnormal accumulation of fluids in the lung tissues is nothing but pulmonary edema. So next we will see the causes. The causes might be hypervolemia or sudden increase in the intravascular pressure in the lungs. This is the cause. Next is we will move to the third line is pathophysiology. Ee third box lo meer pathophysiology. If you write the pathophysiology like a flow sheet, you will memorize very easily and it will help you a lot during your examination. It's easy to catch the points if you write as like a flow sheet. Micro commonly occur as a result of increased microvascular pressure, the backup of blood into the pulmonary vasculature from inadequate left ventricular function causes an increased microvascular pressure and fluid begins to leak into the interstitial space into the alveolar. So patient coming with dyspnea, it's difficulty breathing, and air hunger. Central cyanosis is, you know already, central cyanosis. Then next is the patient is very anxious, agitated, confused. Patient ముఖ్యంగా వచ్చేది ఇలాంటి కండిషన్స్తో వస్తారు. రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్, చాలా యాంగ్జియస్గా ఉంటారు, అజిటేటెడ్గా, కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటారు.
దీని గురించి నేను మీకు ఫస్ట్లో చెప్పాను. 65 years old man, how he presented to the ER. This is the condition. So these most of the signs and symptoms with the respiratory is having respiratory distress, but you will not conclude into this is the case of pulmonary edema. You have a lot of cases like this. So next we are going to find out, to rule out the patient, further diagnosis is assessment and findings. Here, by following these signs and symptoms here, you will assess the patient and you will do the diagnostic findings. Say, first thing in your assessment, this is your assessment, auscultation. Auscultation lo patient ki crackles untayandi. Crackles ante due to movement of air through the alveolar fluid. Ila fluid loki air move ayinappudu meeku vache sound ni crackles antaru. Take your hair and rub like this, and you will hear the sound. This is called fine crackles. You will hear the sound in while you are auscultating. This is called fine crackles. Chest X-ray. Next is chest X-ray. Chest X-ray lo clear picture untundi. So I will show you the pulmonary edema chest X-ray, how it looks like. This is tachycardia. Heart rate increase అవుతుంది. SpO2 ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతుంది. ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ గ్యాస్ తీసినప్పుడు పేషెంట్ హైపోక్సిక్గా ఉంటాడు. సో నేను ఇలా పాయింట్ బై పాయింట్ ఈజీగా మెమరైజ్ చేసుకోవడానికి ఇలా చేసిన లైన్స్ అన్నమాట. So next is what? Move to the medical management. How you will manage the patient. So medical management is purely by the doctor. Doctor will decide how to manage the patient. So how they will manage? Patient ki already manamu fluid undani cheppam lungs lo. So you need to move the fluid out of the lungs. So what? How it will help? First thing, fluid overload aina patient ki diuretics is the first and foremost thing. Patient on fluid restriction, and you will correct the hypoxemia. So whatever the signs and symptoms we are discussing here, you will work on this medical management and your nursing management. And next patient enti oxygen ichi meeru hypoxia ni correct cheyali. Patient saturation appadi kuda pick up avaledu. First you will try with the non invasive mechanical ventilator ante BiPAP. BiPAP lo patient pedtaru. అప్పుడు కూడా పేషెంట్ ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ యూ విల్ గో ఫర్ ద ఇంటుబేషన్. సో నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద అవర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అవర్ పార్ట్ ఈస్ నర్సింగ్ పార్ట్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ నర్సింగ్ పార్ట్. ఇన్ అవర్ నర్సింగ్ పార్ట్ ఇది మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. దిస్ వన్ క్యారీస్ మోర్ మార్క్స్ ఫర్ అస్. సో యూ హ్యావ్ టు ఎలాబరేట్ మోర్ అండ్ మోర్. సో nothing to worry about this nursing management. First of all, whatever your assessment. So what you assessed the patient, from that assessment we will elaborate our nursing management. First and foremost thing is, as a nurse you have to do the nursing care for the patient. How you will treat patient already respiratory distress తో ఉండేటప్పుడు what we will give the oxygen administration to the patient. If the patient is escalating oxygen needs, so you will go and assist the patient in mechanical ventilation. You will already administering the medication like furosemide. Furosemide is what? Everybody knows this is a diuretic. If patient is overload, you will give furosemide to the patient. Once you give the furosemide to the patient, you must closely observe the patient. Patient cannot move from the bed because he has respiratory distress. So you will catheterize the patient and you will strictly monitor the patient intake and output. And patient is passing lot of urine, he might lose, for sure he will lose his electrolytes. So you must watch the patient his electrolyte imbalance by sending his renal function test. Basic renal and liver function test you will send the patient. Here you will correct the electrolytes for the patient. Then another important thing, you will weigh the patient because he is already on diuretics and he is losing his water from his body. So you must weigh the patient. Weighing is very very important. According to your weight, you will calculate the medications to the patient.
Then you will closely observe the patient on cardiac monitor. This is very respiratory status and his cardiac status. So like this you will frame your nursing management. This is very easy. So Miki, nursing students like first year, third year, final year, if you want the more nursing study tips, memorizing tips, please put it in the comment box so I can help you a lot and I will suggest you. I am here you like a sister. Students, if you like this video, please subscribe my channel and share my video to your friends. So see you soon in another video. Bye.